Good morning. Next topic is uniformly varying load. So, a load whose magnitude will be 0 at one point and that will be linearly increasing to a particular magnitude at another end. So such a load we call it as a uniformly varying load. In this figure, a beam AB is simply supported at A and B. As you can see, C and D are 2 points on this simply supported beam AB, and the distance between C and D is 3 meters. And on that CD, a uniformly varying load having 0 value at C end and 4 kilonewton per meter at the end D. So in between, the load is varying linearly. So C il ninnu D ilekku ettumbo 0 ൽ നിന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് 4 ആയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോംലി വേരിയിങ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡിനെ എങ്ങനെ ഇക്വലൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് എങ്ങനെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബീമിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് RA RB കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ first, we have to find out the area of the triangle CDE. To convert this UVL into equivalent point load, the magnitude of equivalent point load will be equal to the area of this triangle CDE. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ CDE എന്നുള്ളത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. Right angled at D. So area will be half into base into height. നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് CD എടുക്കാം. So that is 3 meter and height എന്ന് പറയുന്നത് 4 kilonewton per meter ആണ്. Okay, so half into 3 into 4 will give you the area of this triangle CDE. And this will be equal to half into 3 into 4. എത്രയായിരിക്കും? 3 into 2 and that will be 6. And this 6 kilonewton will be acting at a distance of 2/3 from the end C. അപ്പോൾ C എൻഡിൽ നിന്നും 2/3 of CD കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് സിയിൽ നിന്നും അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആ പോയിൻ്റിലായിരിക്കും ഇക്വലൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലായിരിക്കും ഈ ടോട്ടൽ 0 to 4 വേരി ചെയ്യുന്ന ലോഡിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2/3 ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി എൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. UVL മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോംലി വേരിയിങ് ലോഡ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺവേർട്ട് UVL ടു ഇക്വലൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ലോഡ് we have to calculate the area of this triangle. So that will be half into CD into DE, that is half into 3 into 4. So that will be equal to 6 kilonewton. Now UVL will be acting at the center of gravity of the triangle CDE. So center of gravity of CDE will be at a distance of 2/3 of CD from point C. 2/3 of CD.
that is 2 by 3 into CD distance is 3 meter. Okay, so 2 by 3 into 3, you will get it as 2 meter from C. So ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു യു വി എല്ലിനെ ഇക്വലൻ്റ് പോയിൻ്റ് ലോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ CDE എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ യൂണിഫോംലി വേരിയിങ് ലോഡ് വിച്ച് ഇസ് വേരിയിങ് from magnitude 0 at end C to 4 kilonewton per meter at the point D, and that can be converted into a point load of magnitude equal to the area of this triangle, which is half into CD into DE, which is half into 3 into 4. That is 6 kilonewton, and that will be acting at a distance of 2 by 3 of CD. 2 by 3 into CD is 3. That is 2 by 3 into 3. That is 2 meter from the point C. അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് 2 മീറ്റർ മാറി എഫ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ബീം അതുപോലെ വരയ്ക്കുക. AB എന്നുള്ളതാണ് ബീം. AC ഡിസ്റ്റൻസ് 2 മീറ്റർ ആണ്. CD ഡിസ്റ്റൻസ് 3 മീറ്റർ ആണ്. അതിൽ CF എന്ന് പറയുന്നത് 2 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് 2 മീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് എഫ്. ദെൻ DB ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? DB ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ദി ടോട്ടൽ AB 7 മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. AD 5 മീറ്റർ ആണ്. സോ 7 മൈനസ് 5 DB വിൽ ബി 2 മീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ അതോടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. DB is 2 meter. Then AB distance is 7 meter. Okay, so this is your free body diagram. Now the beam which is simply supported will be in equilibrium under the action of these forces. So since it is in equilibrium, the resultant will be equal to 0. The conditions of equilibrium are: first one, algebraic sum of the forces along the horizontal or along the x-axis will be 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, algebraic sum of the forces acting along the vertical direction will be 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ RA and RB are acting vertically upwards and 6 kilonewton is acting downwards. അപ്വേർഡ്സ് ഉള്ള ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പ്ലസ് സൈനും ഡൗൺവേർഡ്സ് ഉള്ളതിന് മൈനസ് സൈനും കൊടുക്കും. സോ RA പ്ലസ് RB മൈനസ് 6 ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ RA പ്ലസ് RB ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് പോയിൻറ്റ് A. മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ് ടു ദി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ്. ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ 6 kilonewton ആക്ടിങ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 4 meter ഫ്രം A. സോ 6 into 4 ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഉള്ള ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ A എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് എഫിലുള്ള ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആരോ പോകുന്നത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 4 finger ആ ഡയറക്ഷനിൽ, ആരോയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. തമ്പിനെ എയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് 4 finger മൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ 4 finger മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ദ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ 6 into 4 ക്ലോക്ക് വൈസിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന സൈൻ കൺവെൻഷൻ കൊടുക്കും. സോ 6 into 4 ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ, സോ പോസിറ്റീവ്. നൗ അനദർ അടുത്തുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് B. സോ RB into what is the distance between the line of action of RB and A? The total distance AB, that is 7 meter. So RB into 7. ഇവിടെയും നമ്മൾ എയിൽ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് 4 finger RBയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ, RBയുടെ ആരോ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ 4 finger മൂവ് ചെയ്താൽ that particular moment will be acting
in the anti-clockwise direction. So anti-clockwise momentsine നമ്മൾ മൈനസ് എന്ന സൈൻ കൺവെൻഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ the equation will be minus എന്താണ് RB into 7. So the total equation for moment will be 6 into 4 minus RB into 7 equal to 0. So solving these two equations, you will get RB as equal to 3.428 kilonewton and RA is equal to 2.572 kilonewton. Second question, a beam AB of total span 5 meter is simply supported at A and B. A UVL of magnitude 0 at end C and 5 kilonewton per meter at D is acting over the span CD, which is of distance 3 meter. Another point load of magnitude 10 kilonewton is acting at F, that is at a distance of 4.5 meter from the end A. The total span of the simply supported beam AB is 5 meters. Okay. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ യു വി എല്ലിനെ ഇക്വലൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ലോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇക്വലൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ലോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ CDE half into base into height, half into 3 into 5, that is 7.5 kilonewton, and that will be acting at a distance of 2/3 of CD from C. So 2/3 into 3 from C. So 2 meter from C. We will give that point a name G. Okay, so at point G, that is at a distance of 2 meter from C. AC distance 1 meter ആണ്. അപ്പോൾ total AG distance എന്ന് പറയുന്നത് 2 plus 1, that is 3 meters. അപ്പോൾ 3 മീറ്ററിലാണ് 7.5 kilonewton ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then at a distance of 4.5 meter from A, a point load of 10 kilonewton is acting. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയമിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 equations. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല, വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ RA plus RB equal to 17.5 എന്ന് കിട്ടും. Then taking moment about A, 7.5 into 3 plus 10 into 4.5 minus RB into 5 equal to 0. Solving these two equations, you will get RA equal to 4 kilonewton and RB equal to 13.5 kilonewton. So next, the third question. A simply supported beam AB of span 10 meter is simply supported at A and B. A UVL of magnitude 0 at E end and 5 kilonewton per meter at end B is acting over the span EB, which is equal to 3 meters. A point load of 10 kilonewton is acting at C and AC distance is 1 meter. Another point load of magnitude 15 kilonewton is acting at D and CD distance is 3 meters. Given that the distance DE is 3 meter and EB is also 3 meter.
So convert the UVL into equivalent point load, which is equal to half into base into height, that is half into 3 into 5, that is 7.5 kilonewton, and that will be acting at 2 by 3 times the distance EB from point E. So 2 by 3 into 3, that will be 2 meter. We'll give the point of application the notation or the name G. Okay, so 7.5 kilonewton is acting at G and EG distance is 2 meter. So this will be the free body diagram. So from this again we know that the beam is in equilibrium, therefore algebraic sum of the forces along x-axis will be 0. Here there are no horizontal forces, then algebraic sum of the forces along the vertical will be 0. Here also there are the forces acting upwards, we take it as positive, and downwards we take it as negative. So the equation will be RA plus RB minus 10 minus 15 minus 7.5 equal to 0. Taking moment about A, we get 10 into 1 plus 15 into 4 plus 7.5 into 9 minus RB into 10 equal to 0. Solve and find out the values of RA and RB. Okay, thank you.